Okay, recording. So, நம்ம கிளாஸ் போவதுக்கு 1வது அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயம் 14வது அத்தியாயம் நீங்க 15வது அத்தியாயம் போவதுக்கு என்ன கேள்விகள் இருக்கா before we go இன்னும் இந்த விஷயத்துக்குள்ள so any questions any என்ன கேள்விகள் இருக்கா okay கேள்வி இல்ல thank you ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய 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 நாராயண நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் நாராயண நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததம் ஜெயமுதீரயே தேவீம் சரஸ்வதம் ஜெயமுதீரயே நாஸ்த பிரதேஷோ பிரதேஷோ நாஸ்த பிரதேஷோ பிரதேஷோ நித்யம் பாகவத சேவையா நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தமம் ஸ்லோகே பகவதி உத்தமம் ஸ்லோகே பக்தி பவதி நேஸ்தகே பக்தி பவதி நேஸ்தகே. இன்னைக்கு வந்து 15வது அத்தியாயம். 15வது அத்தியாயம் போது நம்ம 15வது அத்தியாயம் போவதற்கு மங்களச்சரண் ஆசிரமம் ஞான திருமண்டஸ்ய ஜன ஜன சலகயா அக்ஷூர்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ சதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதிம் தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவதே பாசதாரேஷ. So, இந்த 15வது அத்தியாயம் போவதற்கு தலைப்பு என்னன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? Anybody know what the topic? பாண்டவர்களின் துறவு. Okay. Okay. Okay, as usual, எப்போதும் போல வந்து நம்ம வந்து overview போவோம். So இன்னைக்கும் இந்த overview. Okay, இது வந்துட்டு contents. So contents வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது முன்னுக்கு வந்து எங்கேருந்து எடுத்தது என்ற விஷயத்தை வந்து நான் சொல்றேன். இது வந்து ஸ்லைட் overview and content. இது வந்து கௌரங்க தர்ஷன் பிரபுவோட புத்தகமும் கௌரங்க தாஸ் பக்தி வேதாந்த வித்யாபீடம் உள்ளது. ஸோ பிக்சர்ஸ் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் எல்லாம் இவங்களோட இது வீடியோ டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பக்தர் சிவாஜி அல்லவாவோட கிரெடிட் அவங்களுக்கு போகும். எனிவே திஸ் இஸ் த கண்டென்ட்ஸ். இது வந்து பாண்டவாவோட ரிட்டையர்மெண்ட் டைம்லி லிங்க். ஸோ என்னென்ன நடக்க போகுது என்ன எதுன்னு நம்ம வந்து கோ த்ரூ ஓவர்வியூ. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன். ஸோ தாபம் பகவான். அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பகவான் எப்படி வந்து அவங்கள பாதுகாத்தாரு. அர்ஜுனன் வாய்ட் பகவான் இல்லாத நேரத்துல அவர் என்னென்ன உணர்றாருன்ற விஷயம். ஸோ அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானோட கட்டளைகளும் அந்த ஆன்மீகம் எப்படி அடைகிறது விஷயத்தும் தீஸ்திரரோட பிளான் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் முத்த பாண்டு தீஸ்திராவோட
ஆலோசனைக்கு ஏத்த மாதிரி அவரோட எல்லாம் அவங்க பின்படுத்தி போறாங்க. ஸோ ஸ்லோகா வைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா பாண்டவர் ரிட்டையர் 1-17 வந்து அர்ஜுனா வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ இது முன்னுக்கு வந்து 14வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா யுதிஷ்டிரா பயங்கரமான நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறாரு. ஸோ அந்த கேள்விக்கு வந்து strong feeling, separation, symptom of grief, couldn't reply. ஸோ தாப்பம் ரொம்ப அழுக்குது. அப்புறம் வந்து கண்ணீர் felt increasing affection for Krishna. ஸோ கிருஷ்ணாவோட இதெல்லாம் வந்து போகுது. அப்புறம் 5-17 வந்து Krishna favor intimate protections. Krishna let me lose of power. So separation for movement, universal void. அப்புறம் winning Draupadi, conquering Indra, grace of Maya, Bhima killing Jarasandha. So Jarasandha பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை தான் வந்து தெளிச்சிருப்பாரு கிருஷ்ணா கிட்ட. மொத்த 13 தடவை கிருஷ்ணா கிட்ட தோத்து போயிருப்பாரு. ஆனா அந்த ஒரு தடவை தெளிச்சதுக்கு வந்து கௌரவமா பேசுவாரு ஜராசந்தா. இது வந்து 10வது கண்டத்துல. அதுவும் எதுக்காக கிருஷ்ணா விட்டு கொடுக்குறாருன்னா சிம்பிள் தான். ஏன் கிருஷ்ணா அதை விட்டு கொடுக்குறாருன்னா அவர் வந்து சொல்லுவாரு, நான் எப்போதும் பிராமணர்களுக்கு வந்து தானம் பண்ணிட்டு போறேன், நான் ஸ்டில் எந்த பலனும் இல்லை. ஸோ அதனால வந்து இந்த தோட்டு பண்ண உங்களெல்லாம் கொள்ளிடுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து டீனா பந்து ஜெகத்பதி கோபிஷ கோபிக கந்தன். ஸோ நம்ம பிரம்மண்யா தேவாய். ஸோ வந்து பிராமணன் தேவனால பிராமணனை பாதுகாக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து கௌரா வைஃப் விடோ ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் துர்வாச முனியார பாதுகாப்பு. ஸோ ரிசீவிங் வெப்பன் ஃப்ரம் சிவா தேவர்கள். அப்புறம் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு பாக்குறது. அப்புறம் நிவத் கவச்சா. அப்புறம் வந்து க்ளோசிங் கௌராஸ் ஹெல்பிங் விரதாஸ். ஸோ அப்புறம் வந்து விட்ரா கௌராஸ் ஸ்ட்ரெங் ப்ரொடெக்ஷன் லைக் பிரலாத் enemy neglect kill me when feeding horses. அப்புறம் intimate movement with கிருஷ்ணா. எப்படி அவர் வந்து guilt forgetting Krishna's mercy, joking frank talk, Krishna tolerate my reapproach friends and fathers. ஸோ எப்படி வந்து கிருஷ்ணா வந்து இதெல்லாம் பண்ணி வந்தாரு. tolerance பார்க்கலாம். please avoid separation, defeated by coward man, Dwarka cursed by the Brahmana for that. Then Krishna absent, not willing kill and protections, mutual annihilations of Yadus, big killing and small. 18 இருத்தாரு. 31 the focus on not instruction, in the transcendental. Bhagavad Gita, relief from miser. Then purified free from material contamination. Arjuna remain in transcendental by Krishna grace, no more change in that angle. Then Arjuna's strong feeling. So the namal then வாகவதத்துல முதல் ஸ்லோகமே யாராச்சும் முதல் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? First sloka please. First second sloka ஓட மொழி. சரி, நான் ஸ்லோகா வாசிக்கிறேன், நீங்க வந்து அதோட மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. சுதவாச்சா ஏவம் கிருஷ்ணா சகோ கிருஷ்ணா பாரதாராஜன விகல்பதே நானா சங்கஸ்பதம் ரூபம் கிருஷ்ண விலேஷ கரிஷிதே சுக்கேன சுயத்வாதன்ய ரத்சரோஜ அத பிரபஹ ஏவம் த்வம் ஏவன அனுஸ்மரன் நாசனோத் பிரதிபாஷிதம். இதோட மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கிறீங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் நான் படிக்கிறேன். சுத்த கோஸ்வாமி கூறினார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புகழ்பெற்ற நண்பனான அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வெற்றி பிடித்ததால் பெருந்துக்கத்துக்கு ஆளானார். இது யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் கற்பனையான விசாரணைகளையும் மீறியதாக இருந்தது. துக்கத்தினார் அர்ஜுனனின் வாயும் தாமரை போன்ற இதயமும் உழந்து விட்டன. இதனால் அவரது உடல் ஒளியை இருந்தது. இப்பொழுது பரம புருஷரை நினைவுபடுத்தி கொண்ட அவரால் பதிலாக ஒரு சொல்லை கூட சரியாக உச்சரிக்க இயலவில்லை.
சோ 3-4 அவர் மிகவும் சிரமத்துடன் கண்களை மறைத்து துன்ப கண்ணீரால் தடித்து நிறுத்தினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கண் பார்வையிலிருந்து மறைந்து போனதால் பெருந்துயரத்தால் ஆழ்ந்த அவர் பகவானிடம் உள்ள அன்பு அதிகரிப்பை உணர்ந்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நல்லாசியையும் சிநேகத்தையும் நெருங்கிய குடும்ப உறவையும் மற்றும் அவரது தோற்றத்தையும் பணியையும் நினைவு கொண்ட அர்ஜுனன் சுகத்தில் ஆழ்ந்தான். பெருமூச்சுடன் பேச துவங்கினார். Okay, thank you. So okay, இது வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியோட commentary. So in the 15th chapter, hearing the lamentations of Arjuna, seeing the entrance of Kali, the king had drawn his grandson, giving up the kingdom, marched to the dead its brother. Arjuna became the object of doubt, vikalpitaha, for the king. Was it because of this or what because of that? The cause of Arjuna varies in condition. He has become thin because of separation from Krishna. So இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, சோ ஏன் வந்து இந்த அத்தியாயமானது, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த அத்தியாயமானது பேசப்பட்டிருக்குது, ஏன் கிருஷ்ணா திருப்பி போறது, ஏன் பாண்டவர் ரிட்டையர் பத்தி பேசுறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆக்சுவலி ஏன்னா மிந்தி இருக்கின்ற நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. என்னத்த கேள்வி கேட்டா, பரீட்சித்தோட வாழ்க்கை வளராரு, எப்படி அவர் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை வந்து அவர் வந்து பரிபாலனம் ஏத்துக்கிட்டார் என்ற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு. அவர் எப்படி பிறந்தாருன்ற விஷயம். இது மனுக்கு வந்து பகவான் வந்து பரீட்சித்தை வந்து எப்படி பாதுகாத்தார் உத்தராலாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம பாக்குறது என்னன்னா, இன்னும் வேற மாதிரி பாக்குறோம். என்னத்த பாக்குறோம்னு சொன்னா, இங்க வந்துட்டு பரீட்சித்தை வந்து ராஜ்யத்துக்கு எப்படி பரிபாலனம் பண்றாருன்னா, பிகாஸ் பாண்டவர்னால கிருஷ்ணரை விட்டு ஒரு நாளும் பிரிஞ்சிக்க முடியாம இருக்கணும் சாபத்துல அவங்களும் ரிட்டையர் பண்றாங்க. அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் சில அரசியல்வாதிகள்லாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க, கடைசி வரைக்கும் நான் முடிஞ்சான நான் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி இல்லை இங்க. we can see இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, that அர்ஜுனா பரீட்சித் வந்து பாண்டவர்கள் வந்து பரீட்சித்தை வந்து ஆஸ் அ கிங்கா, ஸோ அவர் வந்து ஒரு ராஜாவை வந்து அவங்க வந்து நிலைநாட்டுறாங்க. ஸோ தட் பட்டாபிஷேகம் பண்றாங்க. இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அத்தியாயத்துல முக்கியமா. ஸோ தென் ரெண்டு Arjuna got to start face dry grief, so not reply. இந்த மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது then இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். then commentary stopping the tears of grief, suchaha in eyes wipe, those tears flowed anyway because of Krishna's not being present. Prokshenaha, he was in pain. Sakyam is mutual affection and mutual helping each other. Maitriyam is sakya mixed with dasya. So Saudram is sakya mixed with the Vatsalya. So இதுதான் அந்த ஸ்லோகம். மூணாவது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா, கரிச்சேனா சமத்த சோச்சா பனி மிருஜா நீத்ரியு புரோக்ஷேனா, இதுதான் பார்த்தோம். தென் சமுநாதஹ புண்ணியுக் கந்த கதாரஹ, ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ சுச்சா சோச்சஹ, then prokshana due to being out of sight. So then samunadaha, because நம்ம பார்க்கலாம் samunadaha என்னும்போது that is in a friends actually eager thinking increasing, sorry, pranaya from the eager thinking of katara distress. எதனால டிஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறாங்க? பிகாஸ் கிருஷ்ணா வந்து அவங்களால வந்து பார்க்க முடியல, அவங்கள வந்து கிருஷ்ணா வந்து உணர முடியல, கிருஷ்ணா வந்து அவங்க வந்து பார்க்க முடியாதனால அதுதான் முக்கியமான தாபம். உண்மையான தாபம் என்னன்னா, ஜீவா, ஒரு ஜீவன் வந்து கிருஷ்ணாவை எப்ப வந்து அது உணர முடியலையோ அந்த ஜீவா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா செப்பரேஷன் வந்து ஆளாகுது. இதெல்லாம் வந்து
எங்க வருதுன்னா that என்ன சொல்லுவாங்க that so that கிருஷ்ணாவோட அனுகிரகத்துல தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உண்மையிலே சக்தி கிடைக்குது. இதுதான் உண்மையான அடிப்படை. இதுதான் அதனாலதான் இங்க ஆரம்பிக்கிறேன். அதாவது வந்து கிருஷ்ணாவை இல்லாட்டியும் வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்னா புலம் இல்லாம போயிடும். ஸோ தாபம். ஸோ அதுதான் விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ தட் ஓகே. ஸோ தென் இங்க பாத்தீங்கன்னா வித் கிரீப் டிஃபிகல்ட். ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். Tears, griefs may with eyes. ஸோ நாலு வாசிக்கிறீங்களா? நாலு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நல்லாசைகளையும் ஸ்நேகத்தையும் நெருங்கிய குடும்ப உறவுகளையும் மற்றும் அவரது ஈரோட்டும் பணியையும் நினைவு கூர்ந்த அர்ஜுனனின் சுகத்தில் ஆழ்ந்தது. பெருமூச்சுடன் பேச துவங்கினார். இது நாள் இப்ப வந்து 5 இப்ப வந்து அர்ஜுனன் பேச போறாரு. என்ன ஏது பேசுற நம்ம பார்ப்போம். 5 வாசிக்கிறீங்களா? பாத்தீங்கன்னா 5 வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குது. அர்ஜுனா வாட்ச, அர்ஜுனன் பேச போறாரு. இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். வஞ்சிதோஹம் மகாராஜா ஹரிணி பந்து ரூபேன ஏனமி பார்த்தம் தேஜோ தேவ விஸ்பானம் மகன். சோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். We should always be aware that our power are borrowed from the Lord. சோ இது வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட சக்தி எங்கேருந்து வருதுன்னா பகவான்கிட்ட தான் வருது. இதுதான் அந்த முக்கியமான காரணங்கள், முக்கியமான விஷயம். I want to know how God created this world. I want to know. So great distance சொல்றாரு. So then let me go. So that subject Arjuna Vacha. So இது வாசிக்கிறீங்களா? Arjuna recall. So எப்படி வந்து இந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு பிரபு. ஹரி கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், அரசே, என்னை ஒரு ஆத்ம நண்பனை போல பாவித்த பரமபுருஷ பகவான் ஹரி என்னை தனியாக விட்டு சென்று விட்டார். இவ்வாறாக தேவர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்திய எனது அற்புத சக்தியையும் இழந்தேன். Thank you so much, Mataji. So இதெல்லாம் பார்க்கலாம். விஞ்சிதஹா இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுன வாச்ச விஞ்சிதோஹம் மகாராஜா. சாரி, ஸ்லைட். ஓகே, தென் பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வஞ்சிதோஹம். So வஞ்சிதோ. So வஞ்சிதோ. So இந்த வஞ்சிதோன்றது வந்து அகம். இது வந்து முக்கியமான ஒரு சுலோகம். முக்கியமான ஒரு சினம்சிஸ் சன்ஸ்கிரிட்டோட இது. லெஃப்ட் யார் லெஃப்ட் பண்ணிட்டானா அகம் ராஜம். யாருன்னா என்னையை விட்டுட்டு அகம் என்னை மகாராஜம் ஹரினா பந்து. ஸோ பகவான் ஹரினா பந்து. ஹரினா வந்து பகவான் விட்டுட்டு போயிட்டார். இந்த விஷயத்த வந்து இங்க வந்து முன்ன வைக்கிறார். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பக்தரோட ஒரு தாபமான ஒரு விஷயம் இங்க வந்துட்டு. ஸோ இது வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனன் எடுத்து பருந்து இருக்கிறார். ஸோ திஸ் how it go. Then next பதமானது இப்போ வந்து நம்ம வந்து we will go to the next that next ஸ்லோகா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா 1.156 கிருஷ்ணா இல்லாட்டியும் யூனிவர்சல் பிகம் லைஃப்லெஸ். கிருஷ்ணா இல்லாட்டியும் அந்த யூனிவர்சல் பிகம் லைஃப்லெஸ். ஏன்? why? எதுக்காக நினைக்கிறீங்க? when Krishna is not there, the universal become lifeless. Why? How to understand this subject? ஏனாச்சும் முயற்சி பண்ணுங்க. யாராச்சும் ஏன் எதுக்கு நினைக்கிறீங்க நீங்க அது கிருஷ்ணா இல்லாட்டி இந்த யூனிவர்சல் இஸ் லைஃப்லெஸ்? Overwhelming affection, Prabhu. Overwhelming affection for Krishna. Okay, yes, but my question is, if without Krishna
The universal is lifeless. Why? Because he is the prime energy, Prabhu. It's prime energy. Yes, very good. So how to understand that he is a prime energy? அது எப்படி நம்ம உணர்றது? Because அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணாரா, அந்த யூனிவர்ஸே அவர் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு. ஓகே, கிரியேட் பண்றாரு. எஸ், வெரி குட். கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர்றாரு. என்ன அது? இந்த லைஃபா இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர்றாரு. பகவத்கீதா திங்க் பண்ணுங்க. நீங்க சொன்னது எல்லாம் சரிதான். டாக்டர் உமா சொன்னது, சுமதி அம்மா சொன்னது, அலகேஷன் கோர் சொன்னது. எஸ், யூ ஆர் ரைட், பட் சம்திங் இஸ் தேர். இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களையும் அவர் வச்சிருக்காரு பிரபு. எஸ், பட் நான் அது ரைட் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா பட் why the universal become lifeless? உயிரே இல்லாம போயிருது. எதுக்கு? பகவான் எல்லாம் இந்த உலகமே புண்ணியம் இல்லாம it won't function actually. Lifeless means it won't function. இன்னொரு ஒரு வகையில போடுங்க. Disconnected from previous verse. Okay. ஏன்னா பரமாத்மா இருப்பனல பிரபு. Yes, very good. That's answer. Is a பரமாத்மா. So ஜீவாத்மாக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்றது, நம்மள ஏங்குறதுக்கு யாரு இங்க விஷயத்தை வழி பண்ணி கொடுக்குறா? Paramatma. ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மா இஸ் நம்மளோட அத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஏங்கி கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஜீவா. சோ அந்த ஜீவா வந்து பரமாத்மா கூட தான் இருக்கு. எங்க போனா நீங்க நரகலோகத்துக்கு போனா அந்த பரமாத்மா will follow you. நீங்க அதை அனுபவிக்கிறது வந்து இந்த பரமாத்மா அனுபவிக்க மாட்டாரு. பிகாஸ் இட்ஸ் a neutral party. whatever is you go through because you desire. நீங்க அதை விருப்பப்பட்டீங்க, you go through. ஆனா அது சங்ஷன் பண்றதும் அந்த அதிகாரத்தை வந்து நீங்க முடியும்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்த வந்து யார் இங்க கொடுக்குறாருன்னா கிருஷ்ணா தான் கொடுக்குறாரு. ஆஸ் பரமாத்மா. இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது வந்து யூனிவர்சல் வித்தவுட் கிருஷ்ணா இஸ் லைஃப்லெஸ். இந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேன்டோ ஆஃப் பாகவதம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட். ஏன்னா ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் கிருஷ்ணா து ஸ்வயம் பகவான். சோ அப்ப வந்து கிருஷ்ணா து ஸ்வயம் பகவான் போது அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து த சீஃப், த பிரைம், மூல கர்த்தா, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த சுப்ர. பாகவதம்ல வந்து ஸ்வயம் பகவான், அதே நேரத்துல வந்து பிரம்ம சமயத்துல வந்து ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணன் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ப வந்து ஸ்வயம் பகவானானவர் கிருஷ்ணா, ஈஸ்வர அப்ப வந்து பகவான் வந்து ஸ்வயம் பகவான் சொன்னார்னா இந்த கிரியேஷன் டேக் பிளேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம். இது முன்னுக்கு வந்து செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம் முதல் அத்தியாயத்துல. கிரியேஷன் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, சங்கர், பிரஜும்னா, அனிருதா, தென் ஆஃப்டர் தட் அவங்களேந்து வந்து மகாவிஷ்ணு வரா. ஸோ தென் இந்த மகாவிஷ்ணுல வந்து தென் கருணா, தென் கருணால இருந்து கர்ப்போதக விஷ்ணு, கிஷோரோடாக்கா இஸ் பரமாத்மா. இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து திருப்பி நம்மளுக்கு ரிமைண்ட் பண்றாங்க. ஸோ தட் வித்தவுட் கிருஷ்ணா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவை தனியா இயங்கணும்னு நினைச்சுன்னா பிகம் லைஃப்லெஸ். இதுதான் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அர்ஜுனா வந்து அழகா கொண்டு வர்றாரு. ஸோ தட் இஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அத்தியாயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இல்லை நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாடம் சொல்லி கொடுக்குறது. ஸோ லெட் வி கோ டு த ஸ்லோக் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் यस्य शान योगेन लोक ए अप्रिय दर्शनः युक्तेन रहितो एषा मरकट प्रोचित यतः. सो தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? ட்ரான்ஸ்லேஷன். கிருஷ்ணா படிச்சேன் பிரபு. யாருடைய நொடி நேர பிரிவு கூட எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் உயிரற்ற உடல்களைப் போல சூனியமாகவும் அர்த்தம் மற்றவையாகவும் மாற்றி விடுமோ அவரை நான் இழந்து விட்டேன். நம்ம பார்க்கலாம். டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்னத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? எப்படி இதெல்லாம் இயங்குது? with Paramatma. Yes, Paramatma. How it functions is Paramatma. நீங்க கவுச்ச சாப்பிட்டாலும் சரி, நீங்க சைவமா இருந்தாலும் சரி, நீங்க நல்ல விஷயம் செய்யணும், பக்தி செஞ்சாலும் சரி, அது எங்க இயங்குதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டிசைர் ஆஃப் த ஜீவாத்மா. ஸோ இதுதான் வந்து அதோட தீம். ஸோ அந்த தீம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து இதோட தீம். பேசிக்கலி 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அதுதான் அதோட தேமம். தேமானும் போது கிருஷ்ணா இல்லாம எதுவும் இயங்காது. எப்படி இயங்குறார்? பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணாவாக, பக்தர் இல்லாதவர்களுக்கு பரமாத்மாவை இயங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து
அழகாக அர்ஜுனன் வந்து இங்க வந்துட்டு முன்ன வைக்கிறாரு. ஸோ தட் இஸ் இதுதான் வந்து அதோட பயணம் ஆரம்பிக்குது. இப்ப வந்து அடுத்த விஷயங்கள் நம்ம போகும்போது 6வது பொருளுரை படிச்சோம்னு சொன்னோம்னா, புரோபாதர் வந்து இது முக்கியமாக இந்த 6வது பொருளுரை நம்ம வாசிக்கும் போது இதுல வந்து புரோபாதர் வந்து அழகாக சொல்றாரு. அதனால வந்து யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்களா 6வது பொருளுரை? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. உண்மையில் ஒரு ஜீவனும் பகவானை விட அதிக பிரியம் உள்ளவர் வேறு யாரும் இல்லை. பகவான் சோம்சம் மற்றும் விபினாம்சம் எனப்படும் எண்ணற்ற பின்ன பகுதிகளாக தம்மை விரிவடைய செய்கிறார். பரமாத்மா பகவானின் சுவம்ச பகுதி யாவார். ஆனால் ஜீவராசிகள் பகவானின் விபினாம்ச பகுதிகளாகவர். ஜீவன்தான் ஜட உடலின் முக்கிய அம்சமாக விளங்குகிறது. அது இல்லை என்றால் ஜட உடலுக்கு மதிப்பில்லை. அதை போலவே பரமாத்தா இல்லை என்றால் ஜீவராசிக்கு நிலையான மதிப்பில்லை. அவ்வாறே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இல்லாமல் பிரம்மத்திற்கும் பரமாத்தா நிற்பதற்கு இடமில்லை. பகவத்கீதையில் இது தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் அனைவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் பின்னி பிணைந்துள்ளனர் அல்லது ஒருவரையொருவர் சார்ந்துள்ளனர். எனவே இறுதி முடிவாக பகவான் ஆதார புருஷர் என்பதால் அவரே அனைத்துக்கும் ஜீவாத்மா இருக்கிறார். ஆதாரம் சக்தி அவர்தான். இதுக்குதான் வந்து இங்க வந்து விஷயத்தை வந்து எடுத்து அழகாக இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சோ தட் ஜீவன் பரமாத்மா இல்லைன்னா இஸ் யூஸ்லெஸ். ஏன்னா அவனால இயங்க முடியாது. அவனை இயங்குறதுக்கு முக்கியமான சக்தி அந்த பரமாத்மா. So இதுதான் the subject. Then ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா இதுல? பிரபு இப்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஜீவாத்மா உயிரோட இருக்கோம். அப்ப பரமாத்மா வந்து பிகாஸ் நம்ம பரமாத்மா இருக்கனாலதான் நம்ம வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. ஓகே. What will what makes us, we depart from this body, whatever cause it is actually. Can you put it more precise, because your question is more generic. Okay. More generic. So can you precise to the subject so that it can make me to understand? Okay. Just say I'm alive right now. Okay. I take myself as an instant. On my example, I alive right now. Just say if my time's up already. Okay, I finish from this body. I just depart. Okay, so if in that case, how does this between Paramatma and this Jivatma have that kind of connection when we leave this body? Actually, you see, basically, that's called karma is there. Okay. First karma, then second is time, kala. Okay. So basically நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பாகவதம் கிளாஸ் என்ன கொண்டு வந்தது வந்து basically எதனால கொண்டு வந்தேன்னா, first thing that I say that after you all finishing your 18-day Bhagavad Gita with me, so then the second level, so then I say that I'm going to bring you all to the different realms. So the different realms, that where I bring you all to the Bhagavatam class. So when எதுக்காக இந்த பாகவதம் கிளாஸ் கொண்டு வந்தோம், so that we can understand what's happening. Basically, the cause of jiva falling, எதனால ஜீவா கீழே விழுதுன்னு we understand because of the desire. 7:27 Bhagavad Gita. Okay, then after that we understand that jiva have desire. Because of the desire, then நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் எப்படி ரெண்டு குருவி இருக்குது. Anybody remember the parrots story? So ஒரு parrot witness, another birds are eating, so the fruits. அதே மாதிரி ஜீவா is with whatever jiva want to do, the Lord's given independence to the jiva. Right. But there are some time limits given. So the time are given in divided in a 3 way basically: past, present, and future. So that's what we understand. So past, present, and future are connected, interconnected with these 3 things.
If you never do anything past, you can't enjoy your present. If you never do anything in the present, then the future cannot carry with the future. Correct. So this is how it happens. So because this, we've been again been dragged to the pool of the samsara. So because of what? Because of jiva. But jiva cannot function independently. Even independent is there, but jiva cannot work. Saktiman and the jiva cannot. Saktiman and Sakti. So Saktiman is the power source and the capital, like the electric current, the main supplier. So in order you need some substation, so you need to go to from the main. So from main, then it's got sub. So the main is supply. Even you go to the air, the Lord will supply you. So therefore, the Lord always following you in whatever condition are, without considerations. Adhanalada Krishna is a true friend and true well-wisher. Why? Sudaram. Bhagavad Sudaram means is our friends. You know who are we. And whoever have attended IDC with me. For my last week we again discussed 3 life of மனிதனுக்கு 3 வாழ்க்கை இருக்கு. அந்த 3 வாழ்க்கையும் ஒண்ணாக இருக்கிறது தான் பக்தர் வாழ்க்கை. Personal life, public life and private life. இந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள். So then the 3 விஷயங்களும் ஒண்ணாறதா தான் பக்தர். இது ஒண்ணுக்கு ஒரண்பாடாக டிராமா போட்டாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா, you can cheat Muralidhar Shamdas or you can cheat anyone, even our mother, but you can't cheat Paramatma. So he keep following you to balancing everything in the name of karma. So karma been divided. So upon a special class, so karma been divided with also 3 things. Then after that divide again 3. So karma that is that sanchiti, ahami and prabdha. So then it's got akarma, karma, then vikarma. So karma, whatever we do, the no action is called akarma. That's only pure bhakti. So then karma, whatever induction by the Shastra we follow is karma. Then without the induction of Shastra is vikarma. So abatana oru vishayam. The next part, we go more deeper by how these 2 karma and vikarma go, because again what I say that is divided in 3: sanchiti, prabdha and ahami. So prabdha means it's been fixed. Appa amma nama fix panna mudiyadhu. The Lord fix your appa amma, your birth. How he fix? Cannot fix. He fix. Krishna's fix. You cannot fix, but Krishna fix. Yeah, okay. How he fix? Based on the karma? Based on our desire from previous life. Based on what you have done in previous life. Okay. So then we get a particular body, black, white, diversity. So that is called prabdha. But ahami and sanchiti you can change as a human being, not for animal. But somehow the mercy of the devotee, you get it. Maybe in your life supposed to be pandiya parakano, then ilakoranga parakano, and you meet some devotee, a great devotee like Logiswara Prabhu. Then you get a human body as a chance, and then we will get human forms again to try to repent what you've done. So again, Urgan Moolam, there's material and spiritual words like upside down the Pratibhi, the 3:15:1 sloka. So this how இதுதான் இப்படிதான் இந்த விஷயங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த விஷயங்கள் இப்படிதான் இயங்கி கொண்டிருக்கு. So that எப்படி இது ஓடுதுன்னா கர்மா and time, important factor, then again time. So karma சொல்லிட்டேன். Then time. Why time is needed? If time is not there, you won't go back. நான் இங்கே இருக்கிறேன், நல்லா இருக்குது. So இது ஒரு கதை சொல்றேன். இந்திரன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, you don't know, not Indran, basically நார்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய கதைகள் இருக்கு. ஆனா பட்
basically, I don't like to bring Narada because it's great, but this is about Indra. So Indra என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, the Indra, the great great king of the Devas, what he done? அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, like he was been big bird as a pig. So pig in பிறந்துட்டான, then ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான், like a short timeல. So then Indra carry forward, then கல்யாணம் பண்றாரு, பண்டிகை கல்யாணம் பண்றாரு, அந்த பண்டிகோட பிள்ளையெல்லாம் பக்குறாரு. Then a few seconds actually it's been put in illusions to understand what is the life about, how the jiva been trapped, think mametaha, so means illusion, thinking that I'm the cause, I'm the doer, I'm this body. So அதை புரியுறதுக்காக நாரதா making this a situation. Then நாரதா போயிட்டு கூப்பிடுறாரு, யாரு கூப்பிடுறாரு? இந்திரனை. தட்டி வாங்க இந்திரான்ட்டு. then இந்த பண்டி என்ன பண்ணிச்சுன்னா, வாமா நல்லா இருக்கு சாப்பாட்டு. பண்டி என்ன சாப்பிடும்? இங்க வா, என் பிள்ளை குட்டிலாம் எவ்வளவு அழகா கியூட்டா இருக்கு, வேற எப்படி நான் இது விட்டுட்டு வருதுன்னு இந்திரா was preaching to whom? To Arjuna. And what Arjuna, Indra preached to Narada, not Arjuna, preached to the Narada. Then Narada was என்னடா இது, இவனை நான் காப்பாத்தப்பட்ட இவன் என்னையே இழுக்கிறான். So most time that we also go, நம்ம சொல்லுவோம், ஐயோ இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, உடம்பு நல்லதுலாம், உனக்கு என்ன தெரியும், இது நல்லா இருக்குது, நீ என்ன இப்படி பேசுறேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So like that we've been entrapped, we've been இதுல நம்ம மாட்டிக்கொள்வோம். Like that we think we've been covered. So this where the time factor, we don't know, like போயிட்டு பிறகு பிள்ளை குட்டி, old age, then we think this is us, mine. So then some periodicity come remind us sometime because of the intense desire we don't understand. அப்ப இந்திரனை ரெண்டு அடி கொடுத்துட்டேன்னு, then இந்திரன் அப்பதான் ஒரு நிலைக்கு வர்றாரு, ஓ ஐயோ என்னடா இது இவ்வளவு ஒரு சக்தியா இருக்குது. So how it take place, time அங்க இருக்குது, time moving. So I already done. So how taking place again, it come another one more agents called Maya. How Maya do work? First, நான் யாருன்னு மறக்க வைக்கிறது. ரெண்டாவது, நான் தான் இதுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வைக்கிறதும் ஒரு மாயாவோட வேலை. So this how the Maya doing. So உங்களோட சொரூபம், then who are you, what you have done, what your real, உங்களோட ரியல் ஐடென்டிட்டியை மறக்குது. இது எப்படி மறக்குதுன்னா, எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். தமிழ் படம் எல்லாம் பார்க்க போயிருக்கீங்களா? இந்த தமிழ் படம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த சூப்பர்மேன், பேட்மேன் கூட அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சனாலிட்டியே கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியுங்களா? சூப்பர்மேன், பேட்மேன் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கீங்க, வெரி குட். சோ அவங்க பாருங்க, அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீமன், ரெண்டு டீமன் கூட தான் சண்டை போடுவாங்க. ஆனா இந்த தமிழ் படம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒருத்தர் 10 பேர் அடிப்பாரு. இதுல யாரு பெரிய ஹீரோ, யாரு கிரேட்னு சொல்லுங்க? இந்தியன்ஸ் தமிழ்ல பாருங்க, அப்படி பறந்து அடிப்பாரு. பார்க்கலாம், அன்னைக்கு ஸ்டேட்டஸ்ல பார்த்தேன், ஒருத்தர் கோடாலி பின்னாடி குத்தி இருக்குது, அவரு அதுல சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அதுல அத்தனை பேரும் துப்பாக்கி சூட்னாங்க, என்னமோ அடிச்சு ஒண்டி எல்லாம் தூக்கி, like how great this personality was. So நம்ம இத பார்க்கலாம். So இதெல்லாம் then we still enjoying the meeting. You see that we know that we've been cheated, but we already illusion. We become part of the movie. அது உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஜோக்கர். Actually that is a real joker. We think that they are real hero, but they joke actually. They make us fool of us. நிஜ வாழ்க்கையில ஒரு 10 பேர் அடிக்க முடியுமா? முடியாது. துவாபர யுகத்துல இருக்குமா, இல்ல பீமா மாதிரி இருக்குமா? ஒருத்தவன தான் 10 பேர் அடிக்க முடியும். அந்த ஒருத்தன் 10 பேர் அடிக்கிறது unless some weapon with him, So like that, we've been illusion again. We've been fooled and we will cheated again. And we forget how it take place. Maya, so how it take place? Because of the mind. The mind being controlled, is it? Mind, because mind
is a matter actually. Basically, it's not intelligent. So mind, intelligent is more powerful from the mind actually. Mind ko intelligent ko நடுவுல இருக்கிறது the soul. So இந்த மைண்ட் வந்து இவ்வளவு நடக்குது. தமிழ் படத்தை போய் பார்த்து சொன்னா அந்த சோகமா இருக்கிறது பாத்திருக்கீங்களா? சில நேரத்துல வயசானவங்க sometimes we got affected. How it happened? Because the mind created in such a way that we been illusion and we get cheated. So this is how happening. But கேள்வி சின்னதாக இருந்தாலும் அதோட அடுத்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம். I really appreciate your questions. So it's a deeper, so that karma, so it's not only one subject. It involves under all the subject matter that connect with the matter. Which hope it answer you more clear. Okay, Prabhu, Hare Krishna. Right. Hare Krishna. Yeah. So any other questions? That's where கேள்விகள் இருக்கா? Okay, very good. So then, then we have covered almost today sloka actually. So the 1 to 6. 6. Yeah, 1 to 6. We have covered 1 to 6 basically. A strong feeling of separation, Krishna illana enna nadakudhu. So in the jivarasik sakti illa oru vishayatha nama paakrom. So next week we meet again, hopefully internet anga irukkononu நான் எதிர்பார்க்கிறேன். என்ன சொன்னோம்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா that we going to discuss subject of Arjuna. எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. Then if I can cover up to verse number 23, then we can cover up to verse number 23. If not, means I'll stop up to 17 வரைக்கும். So this how it go basically. And so there are any questions, Elena, then we can end the section today, very short section, because we I don't know with in 2 and plus 10. Let me see verse 17. Anyway, 7. I think we can go to 17. How many verse? Okay, anyway, let me try to cover. Should we continue or we can pause and continue next week? What do you all think? What are your suggestions? Hare Krishna, உங்களுக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுக்கிறேன். Prabhu, no, if since got little time, ஒரு சின்ன question இருக்கு. Prabhu, in this material world, these atoms, right? Atoms. Last time you told me also, you already passed me some other things. In atoms, of course, you know the electron. Electron, yes. Electron, proton, neutron, all these things, and nucleus and the center there, Prabhu. In the இதுக்கு வந்து இந்த பரமாத்மா வந்து எப்படி, is there any relationship, Prabhu? Any jiva, any living, Paramatma is there. Okay, that means the atom is also a living thing. Nityana, Chetana. Means is every second, minute second. Okay. So don't think that is something that because we don't have a Premananda Charitam Bhakti Vilochanam. We don't have that kind of vision to see because we are still matter. Even in order to see the atom, electron, all this subject, so that we need microscope. Microscope, so that we can see the living germs. So and Bhagavatam, when we go to the canto 3, we can see that more than description of the living entity. So that they got 4 types of the living. Jivan epdi porakadante. First jiva taking bird some jiva taking bird from the seed. They have discussed seed edhila endu varudhu. Maram, kodi, sedi. Then after that eggs, then embryo, eggs, paravai. Then another one more preparations. Preparation namodi and what the living of the preparation is the anu. So it's not only human, this is a preparation of the other living. So adala in anukal oru avudhu. And anukula or jiva irukku.
So இந்த மாதிரி நமக்குள்ள அந்த ஜீவாக்குள்ள எப்போதும் பரமாத்மா கம்பெனி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கு. It doesn't matter short term or long term or whatever it is. The jiva is always accompanied by the Lord. Okay, bro. So Yeah, they got okay. so Yeah. they got one sloka, a nice sloka. It says that every living the Lord is எல்லா ஜீவராசிகளையும் இருக்குதுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா that no yes, they got chapter 3 and then 20 wait, let me check. Okay, then with your board, then Samoham. Yes, okay. Yes, it's a nice font. This is more straightforward. He said that Samoham Sarvabhudeshu Nami Divishu Stini Priya E Bhajanti Mambhakta Maitu Chapiyaham. So they say that I'm not I'm envy no one, no, I'm partial to anyone, I'm equal to all, but whoever renders service to me, devotion friends to me, I also friend to him. Okay, one may question here that Krishna is equal to everyone. No one question. The Zooms, they keep changing, you know, always. So then is friend special? Why does he take special interest? Then he say engage in transcendental service, but this is not discrimination, it's neutral. Anyway, man in this material world may be very charitable disposed, yet special interest on his own they not claim. Okay, so now okay. Okay, you can read the highlight version. Allegation, bro? Yeah, okay. You want me to read that? Yeah. Okay. The Lord says here distinctly, "My they are in me." Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. This also explains the word ye yatha mam rapatyante tams nathaiva majami aham. Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. The transcendental reciprocations exist because both the Lord and the devotees are conscious. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. The gold is glorified, and at the same time, the diamond is glorified. The Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold. The Lord is a diamond, and so this combination is very nice. Living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy, there is no reciprocations between the Supreme and the living entity. But in the personalist philosophy, there is. Okay, so now basically, thank you so much. Basically, this is about the connection with the
Jiva and Paramatma, devotee. So now let me go more deeper about other living, but not devotee of the Lord. It is about Paramatma 10:20. Aham Atma Gudekesha Sarvabhuteshu Sitaha. So say Sarvabhuteshu Sitaha. Ham Adishta Madhyamta Bhutanam Ante Evacha. You can continue reading. The translations. Okay. I am the super soul. O Arjuna, seated in the heart of all living entities. I have the beginning, the middle, and the end of all beings. In this verse, you can get no. So the Lord says that He is seated in all living entities. He says that He living only human being. No, all. Sarva Bhudeshu. So everyone, Bhudeshu. So Yeah. all living, Bhuta means Allame. So Correct. that, and also He says that Aham Adi Cha Madhyam. So I'm also the Adi, the started, Madhyam, middle, Anta. He says that I'm the beginning, middle, and Anta. That means the end. Yeah. So Yeah. that's how we need to understand. So your question is pretend to the jiva, the small jiva, that means that's called atom. So in that atom also is there. So in first, so Krishna first informed Arjuna that he is the soul of entire cosmic manifestation by being his planetary expansion. But before the material creation, the Supreme Lord by his planetary expansion accept the Purusha incarnation. So from him everything begins. Therefore, he is Atma, the soul of the Mahatattva, the universal element. The total material energy is not the cause of creation. Actually, Mahavishnu entered into the Mahatattva, the total material energy, is the soul. Mahavishnu entered into manifest universal, again manifests himself as super soul in each every entity. We have experienced that the personal body of living entity exists due to the presence of the spiritual spark. Without the existence of spiritual spark, the body cannot develop. You get the point, Prabhu? Okay, Prabhu. Yes. Similarly, the material manifestation cannot develop unless the Supreme Soul, Krishna, enter, as stated in Subala Upanishad, Prakriti Adi Sarva Bhudaryami, Sarva Sheshi Chanara. The Supreme Splendor Godhead is existent as a super soul in all manifest. So this is how it goes. And this is about the atom question. So that means in atom also is present. So you cannot create the electrons. So you cannot create the electric current without some another portions of how to say that no how to say that no when it meet another each one, then the electric is created. So like that, Jiva is always connected with this Paramatma. So when it's not connected, it won't function. It cannot function. Otherwise, it's dead, motionless. That mean negative and positive energy, actually. So we can't say that positive and negative. Jiva is always positive by nature. It's because of influence. Number two, I was like, we forget that I'm so on. Then I got crying. I don't know. I said, my friends and the dignity of Malu on the because we got emotion, the mind carry on. So like that, this how it takes place. Thank you. So Dr. Uma, you want to ask? No, Prabhu. But I think you're all slaves to our senses, La Prabhu. Yeah, so we need to come out actually. Basically, that's what try பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Gathering once a week of a Bhagavatam class. Basically. Okay. So no questions. So நாம அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். And March 20, I'll back to Malaysia. Yeah, March 20. So another 1 more week only I'll be here. Full program. So then after that, okay, let me discuss. And every Wednesday from April, the class Bhakti Sastri will be on Monday, Wednesday, and Friday.
which is a free Bhakti Sastri for illiterate and literate. So ரெண்டு பேருக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் படிச்சவங்களுக்கும் இந்த பக்தி சாஸ்திரியை நம்ம கொடுக்கிறோம் free of cost. So if they want to give dakshana, they given. But this is my spiritual master desire to be conducted Bhakti Sastri for illiterate. So எனக்கு இந்த எத்தனை வருஷம் எடுத்துச்சு இதை டிசைன் பண்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்